So how to make the flow, make with multiple composition. Now let us see how to work with the loader. Now the next node, how to work with loader node. So loader node is a node which allow you to import the photographs or import the footage. Import the footage can be done by the loader node. So you have seen like how to make a BG. Now how to import the footages through the loader node. So let us move the first node over here in the timeline. You can find out LD is a option which indicates loader. One click, it will ask you where is the footage inside your hard disk. If you can able to set it's okay, or else the node will come and you can able to assign the footage from here in the control palette. Now the loader node is the input node to make the composition to form. So input can be done from the file, import footage also. This is also a format to import the footage, and the same loader node could be find out inside the tool in and out. In and out is a folder, or it is a bunch where you can find the loader. So now I got to know where is the loader node inside the software. Software lo loader node ekkada untundi. We have seen in 3 different places. One in the option bar, second inside the tool, inside in and out, and you can find the loader, or else you can switch to the file menu, bin. Inside the bin, tools. Inside the tools, in and out, and drag the input node. So we got to know 3 different places where you can all find loader node. Is it okay? Fine. So let us see how inside the loader how to make the footage to come up. And the next we can able to bring it up, control spacebar, loader, LOA, loader. So you have seen 4 different methods to import the loader, because we need to import the footage. Have a double click, switch into the hard disk. So here a lot of footages are there. So let us start with the sequence footages. Now this is a sequence footage which is looking like a single footage, but in fact it is number of images. There is a small button over here, gather sequence. So gather sequence is the option which allow to see all these sequential image into a single file like icon, and go for OK. Job is done. Now the footage import, and drag and drop and set it to fit to the window. Job over. So you got to know how to import the sequence footages. The same way we can import the video footage also. So this is one of the way to import the footage. The next way, yes, you can switch to the hard disk, find the folder and drag and drop inside the Fusion. This is the next method to import a footage to the hard disk. But if it is not coming, so get directly drag and drop. So this is another way to import the footage. So this is sequence of image, and this is a single file. And the third way, so go to the hard disk and find your folder where the footage is. So let us take example, this is the place where one footage is there. Directly can drag the footage and drop inside the software. So we have understood now the another way of importing the footage. So we are seeing 1, 2, 3, 4 different methods to import the footage. First of all, first method going through the loader node, second drag and drop a individual footage, and the third way to import the folder itself, and the whole images inside the folder will get imported inside it. So you can see this is number of images are there, sequence, and it came up as a single file over here. Now we have seen 3 different footages, how to bring it to the screen. Now once the footage come up,
then the next event is to do the editing. Once loader bring the footage, then the first event edit. So inside the edit we can do a lot of events, 1 2 3 4. The first event, like how to trim the footage. So trimming means making edge cutting, and how to extend the footage, how to loop the footage, how to reverse the footage. So all the things could be done to the loader. What are this? Trimming, exchanging, looping, reversing, and placement. Placement, that means where you want to place the footage, in the first of your composition, or in the 50th frame, or in the 100th frame. So you can see the placement of the footages. Now got to know what are the things could be done with your loader. Ardhamavunda? So em jarugutundi? Loader node details. What is loader node? It is a node which import the footage, right? What are the things could be done? All the things could be done. How many type of footages could be brought up? Sequence image, video format. Already you have learned the PSD, so that is number of files, but in a single way we can import image sequence and video and a single image also. Image sequence, video and single image also. Fine then. So let us see this footage. Then how to find out the footage informations. We can also find the footage information in two different ways. Either move the cursor over to the footage loader and it will show the detail about the loader, like what is the length of the file, what is pixel aspect ratio, what is color coding, what is the name of the like footage. Everything can be find out on the cursor over like information. And the next it could be find out on side the control palette, or next you can also see it on the view panel. So in three different places you can find the footage details. One, over to the loader, if your cursor is there, then it will show you the details. Second, on the view panel you can also see the footage details regarding the width and height. And the third is there inside your control palette. This is the place where you can also find the footage details. What are the things could we find out here, and what are the things could we control over here? The first thing is global in, first option in the control palette. So control palette loader detail. The first is global in and out. Global in and out. Global in speaks out where the footage should be, and global out speaks out where the footage end. So it indicates the frame number where the footage is starting inside the timeline. So what is global in? The start point of the footage. Start point of the footage in timeline. In timeline. Exactly where the footage is ending, end point in timeline is determined by the in and out. Global in and out decides ekkada footage start avutundi, ekkada end avutundi. Next, these two buttons understood. Then the same thing is there on here. And what is this middle button? The middle button represents the number of frames. The middle number represents the number of frames. How many frames the footage does have? It is represented by the middle number. The first number is representing the start point, and the second number is representing the last point. Does it okay? There are three numbers inside your global in, 1, 2 and 3, and the first number here in the box also you find the same. It represents the total number of frames. Does it okay? Clear? What is global in? What is global out? What does it represent? What then? You can see the same global in and out inside your timeline. Inside the flow behind to this, there is an option called timeline. In the timeline also you can also see it up. So you can find the footage is starting at 0 and ending at
somewhere 119. So you can find 119 the number. Can you see the number? This number indicates the end frame of yours. So every footage does have a start point and end point, and you can also customize the position of your footage either here or here also. You can move the footage and you can find the global in change, global out change, but the total number of frames remain the same. Ardhamainda? What is global in, what is global out, how it could be changed, where it could be changed, if changed, what happens, everything finished. Does it clear? Global in ante 80, global out ante 80, global in em decide chesta, global out em decide chesta. Any raindi ikkada chesi chupesindi. Ardhamainda? So here ikkada timeline mide 255 frame lo idi start avutundi, 374 frames lo idi end avutundi, total frame 120. So if you come to the timeline here, if you can drag and drop over this, you cannot able to see this here. మీరు 225 నెంబర్ ఫ్రేమ్కి వెళ్ళి మాత్రమే ఇది కనపడతాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ప్రజెంట్ ఫ్రేమ్ నెంబర్ 225. సో 225. where it is 255. సో ఎక్కడికి వెళ్ళాలా మనం? 255 అప్పుడు కనపడుతుంది, ఎందుకంటే 255 ఫ్రేమ్ నెంబర్ మీదే ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది. డజ్ ఇట్ క్లియర్? నా ఇఫ్ యూ నీడ్ టు బ్రింగ్ దిస్ ఫుటేజ్, ఈ ఫుటేజ్కి మనం 10th ఫ్రేమ్లో రావాలంటే 10. సో టైం లైన్ మీద 10కి వెళ్తే ఈ ఫుటేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, 10 ముందే స్టార్ట్ అవుతుంది. డజ్ ఇట్ ఓకే? Global in means what? Global out means what? How could we control? Yes, and here also in the timeline you can also see the position of your footage. ఈ లోడర్కి టైం ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ కనపడుతుంది, అండ్ యూ కెన్ సీ ది థింగ్ బై ప్లేసింగ్ ఓవర్ హియర్. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఆన్ ది టైమ్ లైన్, అండ్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఆన్ ది వ్యూ పోర్ట్. ఇన్ బోత్ ది వే వీ కెన్ మూవ్ ది ఫుటేజ్. Now how to see the frame by frame, we will see it later, but for the timing got to know global in, global out details. So in this what you can do, global in, global out మీద వర్క్ ఏం చేయొచ్చు? కటింగ్ ఇక్కడ ఓన్లీ ప్లేస్మెంట్ అంతే. గ్లోబల్ ఇన్, గ్లోబల్ అవుట్ ఏం చేస్తుంది? ప్లేస్మెంట్. అంటే ఒక ఫుటేజ్ తర్వాత ఒక ఫుటేజ్ అరేంజ్ చేయాలంటే మనం గ్లోబల్ ఇన్, గ్లోబల్ అవుట్కి యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ ఆన్సర్స్ విల్ బి కమ్ అప్. వాట్ కుడ్ బి డన్ బై గ్లోబల్ అండ్ గ్లోబల్ అంటే ఒక ఫుటేజ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫుటేజ్ రావాలి, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫుటేజ్. ఇది 1 నుంచి 100 వస్తుంది, తర్వాత 101 నుంచి ఇది స్టార్ట్ చేయాలా, ఇది 200లో స్టార్ట్ చేయాలి, ఇది 200 వరకు ఉంటుంది, 301లో ఇది స్టార్ట్ చేయాలంటే గ్లోబల్ ఇన్ మన 0, ఇక్కడ 101, ఇక్కడ 301 ఈ ఫుటేజ్కి పెట్టచ్చు. డజ్ ఇట్ ఓకే? వాట్ కుడ్ బి డన్ బై గ్లోబల్ ఇన్ అండ్ గ్లోబల్ అవుట్? వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? No answer. If it is understandable, okay, we can also arrange the things one after the other. ఏదో నుంచి లాంగ్వేజ్ చెప్పచ్చు అంతే. అరేంజ్మెంట్ కుడ్ బి డన్ అంటే ఫుటేజ్ అరేంజ్మెంట్ చేయొచ్చు, ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఫుటేజ్ అరేంజ్ చేయాలంటే గ్లోబల్ ఇన్, గ్లోబల్ అవుట్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఎవరైనా మొత్తం టెక్నికల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతే మాత్రం అర్థమవుతుంది, లేదంటే ఆప్షన్ ఎన్ని వస్తాయి, ఎక్కడ యూజ్ చేయాలో మనకు తెలియదు. That happens to me, for my senior and everybody, and it required your requirement. సో ఈ ఫుటేజ్ తర్వాత ఈ ఫుటేజ్ రావాలంటే ఏం చేయాలి, ఎట్లా చేయాలో చెప్పండి, చేయాలన్నా. సో చేస్తే అప్పుడు అర్థమైంది, లేదంటే ఇలా టైం లైన్కి వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే, తర్వాత ఎవరికి ఫస్ట్ ఫ్రేమ్, సో అది అప్పుడు టైం లైన్కి వెళ్ళిపోవాలా లేదంటే ఇక్కడ చేయాలా? ఏమి ఇప్పుడు మీ ఏమి అప్పుడు ఏం చేయాలి? అప్పుడు అది ఇప్పుడు ఏం చేయాలో చెప్పండి. ఈ లోడర్ సెలెక్ట్ చేయండి సార్, ఇది చెప్పాలా? ఏం చేయాలా? ఇది సెలెక్ట్ చేయండి, తర్వాత ఏం చేయాలా? గ్లోబల్ ఇన్ 0 చేయండి సార్, ఇది చెప్పడానికి రావాలా?
వస్తే అర్థమైంది, లేదంటే ఇట్స్ లైక్ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ మాత్రం అర్థం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఎప్పుడు ఏం చేయాలా? అది నెక్స్ట్ నోడ్కి సెలెక్ట్ చేయాలా. తర్వాత ఏం చేయాలి? ఓకే, సో నో నీడ్ టు గెట్ వరీ, ఐమ్ జస్ట్ మేకింగ్ ఇట్ గో ఫర్ ప్రాక్టికల్. ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ 3 ఫుటేజ్ చేస్తే అక్కడ 200 ఫుటేజ్ చేయొచ్చు. సో అరేంజ్మెంట్ ఇట్లా చేయొచ్చు. ఇది చెప్పింది, ఇది ఇన్ మార్క్ ఇట్లా అరేంజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఇది ఫస్ట్ ఫుటేజ్ సెలెక్ట్ చేయాలి సార్. ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ 0 ఉంటుంది, లాస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? 119 వరకు ఉంటుంది. ఇది 120లో స్టార్ట్ చేయాలి సార్. ఇది సెలెక్ట్ చేస్తే గ్లోబల్ ఇన్ 120 నొక్కాలి. ఇది చెప్పడానికి రావాలి. తర్వాత ఏం చేయాలి? ఈ లాస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంత ఉంది అది చూడాలా. ఇది ఫస్ట్ జాబ్. చూస్తే ఏమవుతుంది, అప్పుడు మనకు నెక్స్ట్ ఫుటేజ్ ఇన్ పాయింట్ ఎంత పడుతుంది అది తెలుస్తుంది. ఇది సెలెక్ట్ చేస్తే ఇది లాస్ట్ పాయింట్ అర్థమవుందా లేదు? ఏం చేయాలా? ఇది సెలెక్ట్ చేస్తే గ్లోబల్ అవుట్ ఎంత ఉంది అది చూడాలా. ఎట్లా చూడాలా? చూసిన తర్వాత ఏం చేయాలా? సెలెక్ట్ ఇది 239. ఇది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు? సో couple it should start from 0, then it is ending at 119. So the next one should start at 120, 120. Then where it is ending? 1033. సో నెక్స్ట్ ఫుటేజ్ ఎక్కడి నుంచి రావాలా? 1034 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. సెలెక్ట్ చేస్తే 1034, రైట్. తర్వాత టైం లైన్ చూడండి, ఒకటి తర్వాత ఒకటి అరేంజ్ అయిందా లేదా, అప్పుడు కరెక్ట్. డజ్ ఓకే? అరేంజ్ అయిందా లేదా ఎట్లా తెలిసింది? టైం లైన్ ఏం చూడాలా? అవి చూడండి. అంటే ఫస్ట్ ఫుటేజ్ 119లో ఎండ్ అవుతుంది సార్, సెకండ్ ఫుటేజ్ 120లో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది కరెక్ట్ ఉంది, నాకు తెలిసిపోయింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ అదే అంటే తప్పు ఉంది, కరెక్ట్నా? సో ఇక్కడ జూమ్ చేయండి సార్, ఇక్కడ తప్పు ఉంది, ఇలా చెప్పడానికి రావాలి. అంటే థర్డ్ ఫుటేజ్ ఇన్ పాయింట్ మార్క్ తప్పు కొట్టింది. అది ఓకే. ఇలా చెక్ చేయాలా, ఇట్లా చెక్ చేయాలా? సో ఇక్కడ ఎంత యాడ్ చేయాలా? 1034. సో ఈ ఫుటేజ్ సెలెక్ట్ చేసి 1034 ఉండాలి. 1034 ఎప్పుడు కరెక్ట్ వచ్చింది. డజ్ ఇట్ ఓకే? సో హౌ టు డూ ది ఇన్ పాయింట్, అవుట్ పాయింట్, ప్రాక్టికల్, ఆన్ స్క్రీన్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ హ్యాపెన్ డన్. సో అది కరెక్ట్ ఉందా లేదా ఎట్లా చెక్ చేయొచ్చు? సో ఈ ఫుటేజ్ ఎలా పెట్టండి, ఈ ఫుటేజ్ ఎలా పెట్టండి. సో టైం లైన్ ఏం చెప్తుంది? ఇక్కడ 133 వరకు ఇది ఉంటుంది, 134లో ఇది యాక్టివేట్ రావాలా. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి 1034 యాక్టివేట్ అయింది. డజ్ ఇట్ క్లియర్? How to check, where to set, what to do, finish. So what you learn? How to import the footage, how to arrange the footage, what is called global in, what is called global out. Is it clear? So footage arrangement could be done now by this present knowledge. ఇప్పుడు ఉన్న knowledge మీద footage arrangement చేయొచ్చు. So get 10-20 footages and arrange one after the other. If it is happen, then you got to know. And it is to be done practically, then only it will happen up. And how to check? Two ways to check it up: by seeing the timeline with frame number, or else by checking through the global in and global out by selecting the node. Node select చేస్తే తెలిసిపోతే కావాలా. ఓకే, 119, ఇది 120, ఇది 1033, ఇది 1034. Is it okay? How to check, how to set, how to track and how to drop. సో అది చెక్ చేయడానికి మళ్ళీ నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏమి? టైమ్ లైన్ మెథడ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏంటి? ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఫిట్ చేసి ఆ ఫుటేజ్ ట్రాక్ చేస్తే కనపడుతుందా లేదా చెక్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏముంటుంది? 120. సో ఇక్కడ 120 చేస్తే ఫుటేజ్ కనపడింది అంటే అది కరెక్ట్, లేదంటే అది ఏదో నుంచి తప్పు ఉంది. అది ఓకే. సో ఇది కనపడింది, ఎందుకంటే ముందు ఫ్రేమ్లో లేవు. ఇది 190లో 119లో అసలే లేదు.
120లో ఫుటేజ్ వచ్చింది. సో ఫుటేజ్ మీద బ్లాంక్ ఉండొచ్చు, ఫుటేజ్ మీద ఏదో ఉండొచ్చు. ఇది క్లియర్ నా? ఎన్ని ఫార్మాట్ ఓపెన్ అవుతుంది? ఏం ఫార్మాట్ ఓపెన్ అవుతుంది? లోడర్ తీసిన టైంలో లోడర్ మీద ఇన్పుట్ బాక్స్లో ఎన్ని ఉంటుంది? ఇది దిస్ ఇస్ ఆన్సర్. ఎన్ని ఇక్కడ ఉంటే ఫార్మాట్ ఓపెన్ అవుతుంది. అదే ఏం ఫార్మాట్ ఓపెన్ అవుతుందంటే ఈ ఫార్మాట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ ఓకే? సో ఆల్ ది ఫార్మాట్ విచ్ ఈస్ acceptable by the Fusion, it is list out over here. అదే అంటే ఇక్కడ ఉంట ఫార్మాట్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ అవుతుంది. ఈ ఫార్మాట్ ఏంటి, ఆ ఫార్మాట్లో ఏమి చేయొచ్చు అది మనకు తెలుసుకోవాలి. ఈ ఫార్మాట్లో ఉంటే మాత్రమే ఇంపోర్ట్ అవుతాయి. ఇస్ ఇట్ ఓకే? చెక్ చేయొచ్చు. అది ఏం ఫార్మాట్ లేదో కూడా ప్రాబ్లం లేదు. యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ అండ్ బ్రింగ్ ఇట్ అప్. ఇక్కడ ఉంటే ఫార్మాట్ లేవు అంటే వస్తలేదు, అట్లా లేదు. మనకి ఈ ఫార్మాట్ మీదే ఫుటేజ్కి తీసుకురావాలి. Is it clear now? So what you have learned, what is global in, global out, how to arrange the footage, what is timeline, what is in की timeline की relationality, viewport में दे footage ఎలా చూడాలి.